Hello friends, welcome back to the quick revision series Atomic Structure Part 2. அப்போ அந்த அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தோடையும் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸோட எல்லாம் டிஸ்கவரி தான் போருக்கு அட்டாமிக் மாடல் பற்றி திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்து. ஸோ வாட் இஸ் தி போர் அட்டாமிக் மாடல்? அவங்க என்ன சொன்னதுன்னா, ஹீட் டேக் அன் ஆட்டம், அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்குது, நியூக்ளியஸுக்கு வெளியில் எலக்ட்ரான் சுற்றுறது ஒரு இமேஜினரி பாத்திலூடன்னு சொன்னது. And we are having several orbits outside the nucleus. இந்த ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டல்ஸுக்கும் என்ன இருக்குது, ஒவ்வொரு எனர்ஜி இருக்குன்னு அவங்க சொன்னாங்க. அப்போ இந்த ஆர்பிட்டில் இருந்து, ஸோ கன்சிடர் திஸ் ஒன், இங்கே இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு ஜம்ப் ஆகிடும். எப்படி? பை டேக்கிங் சம் எனர்ஜி. தென் அதை அங்கேயே சுற்றிடுவோம். சுற்றினதுக்கு அப்புறம் அவங்க திரும்பி இங்கே வந்துடும். எப்படி? பை எமிட்டிங் தி எனர்ஜி. ஸோ அவங்க சொன்னது என்னென்னா, அந்த ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டலுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி இருக்குன்னு சொன்னது. லைக், and he mentioned like the angular momentum of this orbit are quantized. What do you mean by quantized? Quantized என்ன? There is having a specific value. Like உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் பார்க்கணும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா செகண்ட் ஆர்பிட்டில் தான் பார்க்க முடியும், அதுக்கு இடையில பார்க்க முடியாது. இந்த மாதிரி தான் அவங்க சொன்னது. அண்ட் இதில் இருந்தால் அந்த ஆங்குலர் மொமெண்ட்டுக்கு அவங்க ஒரு equation டெவலப் பண்ண, that is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. And by using this mvr is equal to nh by 2 pi and the concept of the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus and the centripetal force of the electron leads to give you several equations. நிறைய equations வேற நமக்கு கொடுத்தது. என்ன equation பாருங்க. So that energy is equal to minus 13.6 z square by n square. That is the electron volt per atom and minus 2.18 into 10 to the power minus 18. So இது minus 18 தான். Z square by n square, the z square by n square da minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square joule per atom. And kilojoule per mole namukku irukudhu, that is equal to minus 1312 into z square by n square kilojoule per mole mention pannu. Then it is about the radius. So radius on the radius equation avanga kodutha 0.529 Armstrong meter n square by z. And the velocity equation is 2.18. That equation I will write again. 2.18 into 10 to the power 6 z by n. Where z is the atomic number and n is the orbit. So in the ideas, கொஞ்சம் drawback இருந்தது. அதனால the modern concept போனது. இந்த modern concept என்ன சொன்னதுன்னா, நம்ம லைட் மட்டும் இல்லை, எந்த பார்ட்டிகல் வேணாலும், லைக் எலக்ட்ரான்ஸ், எலக்ட்ரான்ஸுக்கு கூட நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொன்னது டி ப்ரோக்லே தான். டி ப்ரோக்லே அதை பற்றி சொன்னது. வாட் யூ மென்ஷன் தட் ஹி யூஸ் தி ஐன்ஸ்டீன் equation E is equal to mc square and the நம்ம பிளாங்க்ஸோட தியரி யூஸ் பண்ணி he developed the equation lambda is equal to h by mv. Lambda is equal to h by mv or the lambda is equal to h by p in the mention. Lambda is equal to h by p. Where lambda is the de Broglie's wavelength, h is the Planck's constant, m is the mass and v is the velocity momentum. And இதோட சேர்ந்து the Heisenberg mentioned that there is an uncertain things always happening. Like நீங்க எது எடுத்தாலும் you have to consider only on the basis of probability. நாளைக்கு எக்ஸாம்ல இருக்குமா? Probability. நடக்கும் ஆனா நடக்காது, வரும் ஆனா வராது, அந்த மாதிரி. So like we can mention, என்ன ஒவ்வொரு திங்ஸும் நடக்கிறது, it is based on the probability. There is based on it where we are having an uncertainty. So that he developed that the Heisenberg uncertainty principle like delta x, delta p. Delta x na it is an uncertainty moment. Momentumல இருக்கிற ஒரு uncertainty. கொஞ்சம் அது எந்த ஒரு இருக்கு, எந்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, அதான் அவங்க சொன்னாங்க. That is delta x, delta p is greater than or equal to, always greater than equal to what? H by 4 pi. That we can mention delta x dot delta p. Delta p is momentum, mass into velocity, mass into delta v greater than or equal to h by 4 pi. He mentioned each and everything is about under what? A probability of the thing. And using this idea, the modern concept, right? You mentioned on the basis of what? The quantum mechanics. The quantum mechanics leads to think many kind of things like the later Schrodinger mentioned about the wave equation. So wave equation H is equal to E psi, where H is the Hamiltonian operator. H is the Hamiltonian operator. Hamiltonian operator is nothing but it is the detail about the energy, the total kinetic energy. We just need to know about H is equal to E psi. Schrodinger wave equation பத்தி சொன்னா நிறைய நமக்கு சொல்றதுக்கு.
So, but according to the syllabus, only we need to know what is HA is equal to ESA. HA is equal to ESA. அவ்வளோதான் நமக்கு வேணும். And the consideration of the Schrodinger is that இந்த எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸுக்கு வெளியில ஒரு வேவ் மாதிரி தான் போறது என்று சொல்லுது. And this leads to the development of the atomic orbitals. Orbitals concept கொடுத்தது. ஆர்பிட்டுக்கு பதிலா ஆர்பிட்டுக்கு என்ன போர் சொன்னது. ஆர்பிட்டல்னு சொன்னது யாரு? இந்த ஷ்ரோடிங்கர். ஒரு ஐடியா where the electrons are there. Electrons are around the nucleus. Like a wave மாதிரி தான் எலக்ட்ரான் போகுதுன்னு சொன்னல, வேவ் மாதிரி போனதுன்னு சொன்னது. And this leads to the development of the several orbital, like ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கு நமக்கு என்ன ஒவ்வொரு அட்ரஸ் நமக்கு சொல்லிதான். ஸோ அதுக்காக he mentioned about the quantum numbers. And quantum numbers we are having the principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number, S கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? magnetic quantum number. The principal quantum number gives you idea about the energy of the orbital and also the size of the orbital. இப்போ நம்ம ஒரு திங்ஸ் எடுக்கும்போது அதோட சேர்ந்து இருக்குன்னா எவ்வளோ ஆர்பிட் இருக்கும் தெரியலையா? உனக்கு சைஸ் தெரியல, அது பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிரின்சிபல் quantum numbers. And L, the azimuthal quantum number, is based on their energy and also the angular momentum. சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம்? angular momentum. You mentioned about the angular momentum. And ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கு S ஆர்பிட்டுக்குன்னா L வேல்யூ 0 வேணும். P na 1, D na 2, F na 3, G na 4, H na 5 அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஆனால் நமக்கு F வரைக்கும் போகுது இல்லையா? F வரைக்கும் தான் நமக்கு தேவை இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்ச எலமெண்ட்ஸ்ல வந்து Fக்குள்ளே நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் தி மேக்னெட்டிக் quantum number. மேக்னெட்டிக் quantum number என்ன சொன்னா, he mentioned about the orientation, like how they are arranged. ஓகே, அதான் இதுல இருந்து என்ன சொன்னது. அண்ட் இஸ் ஹேவிங் தி வேல்யூஸ் -L to +L வரைக்கும். L எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கும் அது பொறுத்தவரைக்கும் 1 இருந்தா Pனா L is equal to 1 தான். இப்போ 1 இருந்தால் -1, 0, 1 அந்த மாதிரி நம்ம போடுறோம். அண்ட் S is equal to the spin of the electron. எலக்ட்ரான்ஸ் சுத்துறது எப்படி என்று சொன்னோம். ஸோ எலக்ட்ரான் சுற்றுறது என்ன, அது பாசிட்டிவ் ஹாஃப் இருக்கு, நெகட்டிவ் ஹாஃப் இருக்கு. தட் இஸ் கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சொன்னது. அண்ட் திஸ் திங் வி ஹாவ் டு மென்ஷன் மேக்ஸிமம் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் n, தட் இஸ் equal to n², வேர் n இஸ் தி ஆர்பிட்டல் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஆர்பிட்டல் இந்த கான்செப்ட் வரது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இட் மேட் டு திங்க் அபவுட் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஏன்னா ஆர்பிட்டல் இருந்தால் அங்கே எலக்ட்ரான் நடக்கணும் இல்லையா? அப்படி நடக்கும்போது எனர்ஜி டைம்ஸ்ல மட்டும் நம்ம நடக்கும். ஸோ எப்போவும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பைசா கொடுக்கும், தென் பைசா கொடுத்து ஹை எனர்ஜியில் நம்ம போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் எலக்ட்ரான்ஸு கூட நம்ம என்ன ஒரு ஆர்பிட்டல் கூட ஃபில் பண்ணுறது. அதுக்கு இவங்க நம்ம என்ன, we have to follow the rules. There are 3 important rules. That is about one is about the off-bow principle. Off-bow principle ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து என்ன எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணணும் எப்படி, from the lowest to the highest energy orbitals. அப்போ நம்ம lowest energy யாருக்கு, highest energy யாருக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிங்கன்னா, it is by the n+L rule நான் சொல்றது. n+L பிரின்சிபல் quantum number அசிமுத்தல் quantum number ஆட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். அண்ட் the Hunn's rule, இரண்டாவது ரூல் என்ன சொன்னதுன்னா, it is about what, ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட் ஒரு ரூமுக்குள்ள கன்சிடர் we are having the Pல 3 ரூம் இருக்கும். இதில் நான் 4 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணணும்னா 1, 2, 3, 4வது எலக்ட்ரான் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் 3மே ஃபில் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். தான் அவங்க சொன்னது. The pairing takes place until the each orbital is singly occupied. ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கொடுத்துட்டு மட்டும்தான் நமக்கு என்ன பேரிங் நடத்த முடியும். அண்ட் போலிக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன், தேர் இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூஷன். என்ன எக்ஸ்க்ளூஷன் தெரியுமா? இப்போ நம்ம ஒரு ஆர்பிட் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு எலக்ட்ரான் மேலே இருக்கும், வேற எலக்ட்ரான் கீழே வரும், விச் மீன் பாசிட்டிவ் ஆஃப் இருக்கும், நெகட்டிவ் ஆஃப் இருக்கும். இங்கே சொன்ன ஒரு ஆர்பிட்டில் இருக்கிற எல்லா quantum நம்பர்ஸும் சேம் ஆகாது, ஏதாவது ஒன்று மாறிடும். தட் இஸ் அபவுட் தி வாட், த ஸ்பின் quantum நம்பர் கண்டிப்பாக மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் லீட்ஸ் டு த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். அதில் இருந்து நமக்கு என்ன, ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டல்ஸோடையும் ஷேப்பு கூட நமக்கு தெரிஞ்சு வைக்கணும். அப்படின்னா என்ன, எஸ் ஆர்பிட்டல் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் தான், ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் தான் எக்ஸிஸ்ட் இன் திஸ் பீஸ், ரைட்? அண்ட் பி இங்கே பாருங்க கரெக்டாக நமக்கு என்ன சொல்லுது, இதோட ஷேப் என்ன, டபுள் ஷெல் சொல்லிக்கலாம், டபுள் ஷேப். we are having the double shape, and here we are having the double dumbbell. So dx square minus y square, dxy, dxz, dxy, and the this is dyz, right? dyz and the dz square, dz square. So these are the orbital shape we are having. And he mentioned about one more thing, like the presence of the nodes. What is a node? Node na ennu illa, node na where you cannot see the electron. உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் பார்க்க முடியாத இடத்துல சொல்றது என்ன, நோடுன்னு சொல்றது. என்ன சொல்றது, நோடு.
அப்படி எந்த மாதிரி நோடில் நமக்கு இருக்கு? we are having the radial node இருக்கு நமக்கு, then angular node இருக்கு. radial node நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? n minus l minus 1 and the angular node is equal to l. What is a simple quantum number? அது அப்படியே போட்டோம் போதும், பரவாயில்ல. ஓகேவா? radial node n minus l minus 1 நமக்கு கிடைச்ச n வேல்யூ மைனஸ் azimuthal quantum number minus 1 போட்டால் நமக்கு radial node கிடைக்கும். then total node is equal to n minus 1. Okay, these are the part we have to study in the atomic structure. So இவ்வளோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். the main ideas, that the important ideas which is asking for the need that we discussed. ஓகேவா? then இது பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். it is about first question. See, according to the Bohr theory, the angular momentum of an electron in the fifth orbit is என்ன? fifth orbit பொறுத்த வரைக்கும் angular momentum நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லையா? mvr is equal to என்ன சொன்ன? mvr is equal to nh by 2 pi சொன்ன. So angular momentum mvr நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். nh by 2 pi. n is what? 5. n is equal to 5. n is equal to 5 கொடுத்தது. So 5h by 2 pi and 5 by 2 na 2.5. 2.5 h by 5. We are having the answer. Option B is the answer. Yes or no? Is it right? Yeah. And next, in the Bohr model, the atomic radius of the first orbit is y. The atomic radius of the first orbit equal to y கொடுத்துட்டோம். The radius of the third orbit. So radius of the equation நமக்கு தெரியும் 0.529 into n square by z தான். n square by z தான். In the Armstrong. So அவங்க சொன்னதானே radius of 1 வந்து என்ன y கொடுத்துட்டோம். என்ன கொடுத்துட்டோம்? y கொடுத்துட்டோம். அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? R3 கண்டுபிடிக்கணும். R3 கண்டுங்க, இது நமக்கு என்ன? இது y இது கொடுக்கலாம். ஸோ அப்படின்னா y into n orbit மட்டும் மாறி இருக்கு. orbit மாறி இருக்கு 3 square, that is equal to 9y நமக்கு வரலாம். ஆப்ஷன் D is our answer. Yes or no? ஆப்ஷன் நமக்கு என்ன? D கிடைச்சது. Okay, so next question. The radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 angstrom. The radius of lithium 2 plus in a similar state is what? This is the question. இப்போ பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன? radius of the in the ground state கொடுத்திருக்கு. ground state na n is equal என்ன 1 தான். n is equal 1 னா அவங்கள radius என்ன கொடுத்திருக்கு? 0.53 angstrom கொடுத்திருக்கு. அப்படி கொடுத்திருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்? lithium 2 plus. இங்க நம்ம ஒரு காரியம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா, lithium 2 plus means 1 electron system. The Bohr could explain only for the 1 electron system. அதனால தான் Li 2 plus னு கொடுத்திருக்கு. அப்ப Li 2 plus எடுக்கும்போது கூட அங்க என்ன? n is equal என்ன 1 தான். similar state சொல்லிருக்கு. அப்ப n is equal 1 தான். So we know the equation what? Equation is equal to radius is equal to 0.53 into n square by z Armstrong தான் நமக்கு வருது. So n square na it is about the orbit ரெண்டுக்கு similar தான். So n இதில் we have to consider the z. Z is the atomic number. So 0.53 divided by z is equal to 0.53 divided by 3, that we are having what? 0.17 தான் நமக்கு. நல்ல question தான், easy question தான், we can easily get it. Next, the energy of the electron in the nth Bohr orbit of hydrogen atom is. Direct question we can easily mention option C, that is minus 13.6 electron volt by n square. Yeah, and that is a direct question, that is okay. Then energy of the second orbit of hydrogen atom is 328 kilojoule. Second Bohr orbit hydrogen atomோட 328 kilojoule per mole சொல்லிருக்கு. அப்படி நமக்கு யாரோட கண்டுபிடிக்கணும்? hence the energy of fourth orbit. fourth Bohr orbit energy இங்க கொடுத்தது என்ன யூனிட்ல? கிலோஜூல் per mole. அந்த யூனிட் நம்ம பார்க்கணும். நமக்கு அந்த யூனிட் இருந்தா எனர்ஜி is equal to minus 1312 into z square by n square kilojoule per mole. This is the equation. நமக்கு எதுல கண்டுபிடிக்கணும்? n is equal to 4ல. அப்படின்னா it is for the hydrogen that we can mention minus 1312 into 1 square divided by 4 square. That is equal to minus 1312 divided by 16. That is equal to, we will be getting what? Minus 82 kilojoule. Minus 82 kilojoule நமக்கு வந்துருச்சு. Okay, see, just equation, அந்த equation டைரக்டா போடணும். அவங்க நம்ம என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக என்ன கொடுத்திருக்கு? செகண்ட் ஆர்பிட் இதுதான். நமக்கு தெரியும் கிலோஜூல்ல வந்து என்ன? நமக்கு 320 கிலோஜூல்ல வந்துருச்சுன்னா அவங்க equation minus 1312 divided by n square by minus 1312 z square by n square நமக்கு தெரியும். அவ்வளவுதான். வேற எதுவும் அதுல சொல்றதுக்கு நமக்கு இல்லை. Next, it is about in an hydrogen atom, if the energy of an electron in the ground state எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி வந்து மைனஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு? 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்துருக்கு.
அப்படின்னா second excited state அது நம்ம பார்க்கணும். So consider we are having a nucleus. Nucleus வெளியே நமக்கு இருக்கு first orbit, second orbit, third orbit இந்த மாதிரி இருக்கும். Ground state தான் n = 1 தான். ஸோ இது வந்து எக்ஸைட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு போகும்போது தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன். செகண்ட் எக்ஸைட்டேஷனா அதுக்கு மேலே, விச் மீன்ஸ் வில் பி ஹேவிங் வாட் n = 3 ஃபார் தி செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் நமக்கு வந்துருச்சு. ஸோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் நமக்கு டைரெக்டாக போடலாம் இல்லையா? ஸோ எனர்ஜி ஈக்குவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன, டைரெக்டாக போட்டுட்டு வில் பி கெட்டிங் தி ஆன்சர். What will be the answer? Minus 13.6 into z² by n². That is equal to minus 13.6 into 1² divided by 3. The 3², that is equal to 9. You will be getting what? 1.51. That is equal to minus 13.6 divided by 9. So 13 divided by 9, which is approximately 1 point. Approximately 1 point. 1.1 option 1 மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கு. 1. மீதி எல்லாமே 13, 3, 6 both மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? So we'll be getting what? Option 1 is our answer. Next, the ionization potential of an hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Minus 13.6 electron. What is that? Ionization potential. The energy needed to remove the electron. What will be the energy of the atom corresponding to the n? The same kind of question, repeating again and again, but in a different way. Yeah, bro. Where type மாதிரி அவங்க இருக்குது எல்லாமே சிமிலர் தான் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணணும். is equal to minus 13.6 z² by n². That is equal to minus 13.6 into 1² divided by n². That is equal to minus 13.6 divided by 4. We will be getting what? Minus 3.4. Easy, right? Next question. In an electron, hydrogen, helium and neon nuclei are all moving along with the velocity of light. நமக்கு எலக்ட்ரான் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஹீலியம் இருக்கு, நியோன் இருக்கு. எல்லாருமே எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு? வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் தான் இருக்கு. எல்லாம் தேர் மூவிங் வித் ஈக்குவல் வெலாசிட்டி சொல்றேன். தென் த வேவ்லென்த் அசோசியேட் வித் திஸ் பார்ட்டிகல் ஆர் தி இன் தி ஆர்டர். இப்போ நமக்கு இவ்வளோ ஆளுங்க இருக்கு, இவங்க எல்லாருமே மூவ் பண்ணது எப்படி? அக்கார்டிங் டு த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட், விச் மீன்ஸ் எல்லாருக்குமே சிமிலர் வெலாசிட்டி இருக்கு. தென் வேவ்லென்த் அண்ட் வெலாசிட்டி lambda is equal to h by mv. Lambda is equal to h by mv. So we can mention the wavelengths according to the mass. யாருக்கு மாஸ் கம்மியோ அவங்க வேவ்லென்த் அதிகம் தந்துடும். யாருக்கு மாஸ் கம்மி பாருங்க, எலக்ட்ரான் இருக்கு, சிங்கிள் எலக்ட்ரான் மட்டும். ஹைட்ரஜன்னா எலக்ட்ரான் இருக்கும், ஹெச் ஆட்டம் இல்லையா, எலக்ட்ரான் இருக்கும், புரோட்டான் இருக்கும். ஹீலியம்னா மோர், நியோன்னா அதுவும் அது விட பெருசாயிடும். ஸோ மாஸ் இஸ் minimum for the electron. Some electron will be having the first. So then நமக்கு decancel பண்ணலாம். Then neon is having the more mass. So அதுக்கு கம்மி வரும். So அப்படியே நமக்கு என்ன வரலாம்? Option A, electron, then hydrogen, then helium, then neon. This will be our answer. Okay. How is it going, guys? Good, right? Yeah. And the de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 gram. De Broglie tennis விளையாட போயிட்டோம். என்ன வேறு? சும்மா டென்னிஸ் பால் விளையாட போயிட்டு ஏதாவது கொஸ்டின் நம்மகிட்ட கேட்கும், நாம் அதுக்கு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். என்ன ஆளுங்க அவங்க இல்லையா? ஸோ de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 gram moving with the velocity of 10 meter per second is approximately. So we have to find the என்ன de Broglieயோட wavelength நம்ம பார்க்கணும். What is it? Lambda is equal to h by mv தான். What is h? 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by what is the mass given? It is in gram. We have to consider in the kilogram, right? So 60 into 10 to the power minus 3 நம்ம போடணும். Into என்ன moving into velocity of 10 meter per second. That is equal to 10 நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். வெலாசிட்டி வந்துருச்சு, எல்லாமே வந்துருச்சு. இனி என்ன? 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by 60 into 10. That is equal to 600. We will mention 6 into 10 to the power 2 மென்ஷன் பண்ண ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? No. 60 into 10, 600, right? 60 into 10, that is equal to 600. That is equal to 6 into 10 power to the 2 into 10 to the power minus 3. So this will be given as what? நமக்கு என்ன வரும்? This will be given as 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by 6 into 10 to the power what? 10 to the power minus 1. 10 to the power என்ன வந்துருச்சு? minus 1. இனி நமக்கு என்ன பார்க்கணும்? 10 to the power minus 1. Then 10 to the minus 1 மேலே போயிடுச்சு. 6.66 approximately 1 நமக்கு எடுக்கலாம். Yeah, we will take it as approximately 1.
So 10 to the power minus 34 by 10 to the power minus 1, we will be getting the option D, 10 to the power minus 33. We just need to follow what? The 10 to the power values. 10 to the power values மட்டும் தான் நமக்கு இதில் இருந்து பார்க்கணும். So we'll be getting what? 10 to the power. Next. The uncertainty in position of an electron, mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kilogram. Mass கொடுத்திருக்கு. Moving in the velocity of 300 meter per second, accurate up to 0.0001 percentage will be. You have to find the uncertain position delta x. It is according to what? நம்ம Heisenberg conservative principle பொறுத்த வரைக்கும் தான். Yes or no? So delta x dot m delta v greater than or equal to h by 4 pi. Delta x தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்கும். Delta x is equal to what is delta v? Delta v நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? Delta v is equal to நமக்கு கொடுத்த velocity in the and the percentage of its error. So that is equal to 300 into 0.001 percentage mean divided by 100, which is equal to நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? 3 into 0.001, we will be getting what? 0.003 நமக்கு வந்துச்சு. 0.003 நமக்கு வந்துச்சு. இனி என்ன? So delta x, h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by என்ன வரும்? 4 into pi into m into delta v. That is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into என்ன வருது? 3.14 into mass எவ்வளோ? 9.1 into 10 to the power minus 31 into delta v என்ன? 0.003. So while considering this one, we will be getting the answer 1.92 into 10 to the power minus 2 meter தான் நமக்கு வரும். See the value, we are just substituting it. இங்கே நமக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துடும்? delta v. So maybe நம்ம மறந்து போன velocity directa v என்ன 300 கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் they mention 300 accurate up to 0.001 percentage mention, which means அவ்வளோதான். that is our possibility. Yeah, Heisenberg uncertainty, everything is based on the possibility. That is the possibility. Everything is having an uncertainty. Okay, and next. Which of the following set of the quantum numbers is correct for an electron in the 4f orbital? 4f orbital இருக்கிற என்ன quantum numbers என்ன? 4f னா n is equal to principal quantum number அந்த orbital சேர்ந்து இருக்கிற நம்பர் தான். that is equal to 4. So n is equal to 4 வேற 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. நமக்கு d மட்டும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். Next, l is equal என்ன வரும்? 3 தான் வரும். நமக்கு தெரியும் என்ன f க்கு என்ன? l value 3 தான் வருது இல்லையா? So we can easily mention n is equal to 4, l is equal to 3 வேற ஆப்ஷன். a யும் c மட்டும் தான் இருக்கு. நமக்கு a c ல ஏதாவது வரும், b கேன்சல் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் என்ன? இங்க பாருங்க m values தான் பார்க்கணும். m values பாருங்க, a க்கு +1 இருக்கு, c க்கு +4 இருக்கு. we know the m values from -l ல இருந்து +l வரைக்கும், which means -3 ல இருந்து +3 வரைக்கும். அப்ப +4 வரதுக்கு சான்ஸ் உண்டா? இல்ல. So we will be getting the answer. A is the answer. And next, the number of spherical node. நம்ம படிச்சுட்டு spherical node இல்லைன்னா angular node சொல்லுவோம். spherical node இல்லைன்னா angular node. spherical node னா எதுவும் இல்லை. it is about spherical node is equal to n minus l minus 1. இங்க n என்ன? பிரின்சிபல் கொண்டு என்ன இருக்கு? 3. l என்ன? p. s ஓடது 0, நமக்கு ஒரு s ஓடது 0 நமக்கு தெரியும், p ஓடது 1 தெரியும். 3 minus 1 minus 1, that is equal to 3 minus 2. we'll be getting what? 1 is our answer. we'll be getting option A. Okay, then the correct order of increasing energy of the atomic orbit. So atomic orbit increasing order நமக்கு படிச்சுதா? 1s2 2s2 இது எப்படி நம்ம எழுதுது? according to the n plus l rule. according to the n plus l rule. so இப்போ நம்ம வருது 5p னா அவங்களோட n plus l வருது. n வந்து 5 வந்துருச்சு, l வந்து 1 வந்துருச்சு, total is equal to 6 வந்துருச்சு. so 5p க்கு நமக்கு என்ன? 6 வந்துருச்சு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திங்ஸோட நம்ம பார்க்கும்போது will be getting the option B as the answer. இங்க பாருங்க 5p ஓட என்ன பாருங்க, 5 plus 1 6 வந்துருச்சு இல்லையா? 5 plus 1 we are getting the 6. and 4f நமக்கு என்ன வந்துருச்சு? 7 வந்துருச்சு. then 6s வந்து 6 வந்துருச்சு. அப்போ 5p க்கும் 6s க்கும் என்ன சிமிலர் வந்துருச்சு. அப்படி சிமிலர் டோட்டல் n plus 5 வந்துருச்சு. நம்ம என்ன எழுதணும்? யாருக்கு கம்மி n இருக்குமோ அவங்க தான் கம்மி எனர்ஜி இருக்கு. those who are having the minimum n, it is having the minimum energy. அது போட்டுட்டா நமக்கு கிடைச்சது. that how we are finding it. this is very easy. just எல்லாமே வந்து நமக்கு வரதுக்கு சான்ஸ் இருந்தா. next,
the total number of atomic orbitals in the fourth energy levels. In the fourth energy levels. Fourth energy level na நம்ம போரை பற்றி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன 1 2 3 4. The fourth, it is n is equal to 4 வந்துருச்சு. அப்படின்னா நமக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணலாம்? வாட் அபவுட் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ்? அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் கண்டுபிடிக்க என்ன? n ஸ்கொயர், that is equal to 4 square, that is equal to 16. We are getting the answer. Option B is our answer. So friends, this is about our quick revision series on atomic structure. நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க. We'll be getting the better result. நமக்கு இனியும் quick revision series-ல நிறைய chapters complete பண்ண வேண்டியது உண்டு. So, we'll be doing the questions and we'll be doing the theories. Mention your questions, mention your ideas in our comment box. Anyway, this is me, Jamshir, signing off.